Hi and welcome to German with Pauline. I'm Pauline. The German language has 4 different cases, and these are Nominativ, Accusativ, Dativ and Genitiv. If you want to be able to articulate important and essential expressions like I'm sorry, I'm cold, or just thanking someone, you will automatically be put in direct contact with the dative case. It's inevitable and there's no way around it. That being said, it's no easy task, and I know this for a fact. It can definitely be daunting and intimidating with all the cases and their respective rules. To try to explain dative in its easiest or most basic form, it is the second person in a sentence, or it is the second object in a sentence, depending on the sentence. Dative is the indirect object of a sentence. It is the recipient. It receives an action from the direct object. Apart from that, it has many more side jobs. The dative case is varied and can take on different situations. And I have 3 situations for you. Number 1, second noun in a sentence triggering the dative case. Prepositions triggering the dative case, or verbs triggering the dative case. And before we move on, I would like to take a look at this table, and I will give you a moment. This is the definite and indefinite articles in Dativ. So if we have die is der in Dativ, definite, and indefinite einer. Der is dem in Dativ, and the indefinite is einem. Das is dem in Dativ, and the indefinite is einem. And then we have plural definite, den in Dativ, and there is no option for plural indefinite. In today's video, we will talk about dative prepositions, meaning specific prepositions that trigger the dative case. This is very straightforward, and remember, if there is a preposition in a sentence, all other rules become irrelevant because the preposition will be the determining factor. The preposition is superior and will outdo all other rules, so just focus on the preposition. And we will talk about 10 dative prepositions today. Ab, aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, and zu. So I will take 2 examples for each preposition. Ab dem Zeitpunkt ging es bergauf. Ab dem Zeitpunkt ging es bergauf. Der Zeitpunkt, so dem in Dativ.
der Woche habe ich wieder Zeit. Ab der Woche habe ich wieder Zeit. Die Woche, but ab triggers Dativ, so der Woche. Aus. Er trinkt direkt aus der Dose. Die Dose, so Dativ, der Dose. Er trinkt direkt aus der Dose. Sie nimmt den Autoschlüssel aus der Schublade. Ist die Schublade, so in Dativ, der. Sie nimmt den Autoschlüssel aus der Schublade. Außer, alle außer dem Papa. Ist der Papa, so in Dativ, dem. Alle außer dem Papa. Außer der Mutter wartete noch ein Pärchen. It's der Mutter because Dativ. So, die ist der in Dativ. Außer der Mutter wartete noch ein Pärchen. Bei Christina hatte die Feiertage bei der Mutter verbracht. Die Mutter ist der Mutter in Dativ. So, Christina hatte die Feiertage bei der Mutter verbracht. Sie wohnt bei den Eltern. Den Eltern, because it's plural Dativ. So, sie wohnt bei den Eltern. Gegenüber. Gegenüber dem Restaurant ist eine Eisdiele. Das Restaurant, but dem in Dativ, so gegenüber dem Restaurant ist eine Eisdiele. Wir wohnen gegenüber dem Spielplatz. Dem, because Dativ. Wir wohnen gegenüber dem Spielplatz. So as you can see, the preposition has an immediate effect. Mit. Wir fahren mit dem Auto. Ist das Auto, so dem in Dativ. Wir fahren mit dem Auto. Mit der Zeit wird es besser. Die Zeit, but der in Dativ, and we had mit before, and it's a preposition that triggers Dativ, so mit der Zeit wird es besser. Nach. Sie kommt nach der Arbeit. It's die Arbeit, so der in Dativ. Sie kommt nach der Arbeit. Nach dem Training treffen wir uns. Das Training, so dem in Dativ. Nach dem
Training treffen wir uns. Seit. Ich huste seit einem Monat. It's der Monat, so dem in Dativ, an indefinite article, einem. Ich huste seit einem Monat. Seit der Pandemie hat sich viel verändert. Die Pandemie, so der in Dativ, seit der Pandemie hat sich viel verändert. Von. Sie nimmt die Jacke von der Garderobe. It's die Garderobe, so der in Dativ. Sie nimmt die Jacke von der Garderobe. Er kommt gerade vom Arzt. It's der Arzt, so dem. And instead of saying von dem, you could just connect von and dem together and use the shortened form, which is vom. Er kommt gerade vom Arzt. Also instead of saying von dem, you could say vom Arzt. You just connect both of them together and you have the shortened form. Zu. Ich muss unbedingt zum Friseur. Der Friseur, so dem. Ich muss unbedingt zum Friseur. And again, the shortened form, instead of saying zu dem, you could simply say zum. Er geht zur Bank. It's die Bank, so in Dativ der, and we have the shortened form. Instead of saying zu der, you can say zur. Er geht zur Bank. So guys, lastly, I would like you to remember one thing. Man bag versus za. Yeah, za is apparently short for pizza. Man bag versus za. What is this? You might be thinking. This phrase or sentence, or whatever you want to call it, is the first letter of each dative preposition. So M for mit, A for ab, N for nach, B for bei, A for aus, G for gegenüber, V for von, S for seit, Z for zu, and A for außer. Now, this is, completely and totally ridiculous, and it makes no sense, and that's probably why you will remember it. But guys, seriously, whatever you need in the beginning to make the memorizing process easier on you, just go for it. Whether it's a song or a rhyme or words, whatever you need to make it easier on you, just do it. Man bag versus za. And I would like to end on that note. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe. Until next time, take care.